Так, в прошлом эпизоде мы с вами прогулялись в городок Эджуотер. Make yourself at home, Captain. Да, спасибо. Разобрались с местными проблемами с электроснабжением, получили некий модуль для корабля, который наконец позволил нам куда-нибудь лететь. Что я хочу сделать сегодня? Я хочу пошататься по округе, посмотреть какие-нибудь сайд-квесты и уже после этого полететь на новую квестовую локацию, которую нам выдал наш друг Финиас и посмотреть, что ждет нас там. Конечно же, нужно обязательно обшарить холодильник. Я не понимаю, зачем тут вся эта водка. Ну, наверное, она нужна. Пока что она мне была не нужна. Важное место. Ну ладно. Тут каютки экипажа. Вот наш друг Марк что-то пишет, поговорить с ним можно? I find myself marveling at the complex simplicity of the Fibonacci spiral. I'm sure you know what that's like. Something vexing you, Captain? Да, я хочу исповедаться. Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill vicar with a violently enthusiastic disposition. That's what my parents called it. I grew up in a pit of a town much like Edgewater. I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with a need to solve the equation. My passion didn't sit well with them. Уравнение. Это какая-то, в общем, история с местной религией про уравнение, в котором заключается сущность бытия. Видимо, ответ 42. On the contrary, they internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith, a faith that brought joy to them regardless of the situation. I envied that. I wanted that peace. I thought if I became a vicar, I could find it. Or at the very least, find out why I lacked it. They thought I was fighting the plan, should have accepted my lot. Some people pursue the clergy for power, prestige, but that was not me. Да, какой такой план? The simple version is this. The force which we call the Grand Architect created the universal equation that underlies and defines everything in the universe. Everything flows from the equation, or in layman's terms, the grand plan. Is the Grand Architect a consciousness? A natural force? Did it create the equation on purpose? The answers to these questions don't really matter. The equation, the plan, is all that matters. Contentment is found by accepting one's role in the plan. Scientism, as its name implies, believes that nature abhors equality. The strong survive, and the weak perish for the betterment of the whole. And reason, not emotion, is the seat of all morality. Wisdom means accepting the vicissitudes of life with grace and dignity. Ну да. Да, давай пока Yes? еще. I have run headlong into too many walls in my pursuit of the truth. This book is my last hope, and you were my only hope of getting it translated. Ты же помнишь? Простите, я все еще болею. Ты же помнишь, что книга на французском? I honestly don't know what I'd do. This quest has consumed me for the better part of my life. I fear there's nothing else left to me. What about you? What's your story? Оу. Да. Хорошая книжка. And how did he do that? Well, you do seem different than every other colonist. Let's pretend for the moment I believe you. What are you going to do now? That seems a dangerous proposition. Why risk your life now that it's been returned to you? Oh, I see. You have my condolences.
Bakonu, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the Philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. Да, вот основной I've been вопрос. thinking on that. There's a former infamous Philosophist scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bakonu. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him. That's a good question. We should start on the Groundbreaker. It's where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. Если учитывать квест по поиску этой книжки. Before I transferred to Edgewater, I had a wealth of time to develop certain, secular skills during my years serving a particular penitentiary flock. I meditated, led sermons, provided guidance to the inmates as needed, of course. I also played prison yard tossball and taught myself a bit about computronic security systems. Thank you, Captain. Так, ну мы типа поговорили, да? Так, знаете что, я на самом деле узнала определенным образом, вернее, определенным гугляжом, что в Эджуотере у нас остались еще всякие разные квесты, которые мы пока что не трогали. Я бы хотела их потыкать. Ну да, а что у нас? Есть варианты? Посадочная площадка Эджуотера. Так, давайте посмотрим. Торговая так, скрыть. Прямо при охраннике, ну как бы не очень. А, я что, не взяла в итоге соратников? Или как? Я их не вижу. Наверное, не взяла, наверное, я их выключила. Давайте попробуем еще раз. А, вот они, красавцы. Отлично. Давайте посмотрим, что есть в округе. Так, Любит Миллер, вот, по-моему, один из Thank квестов the лидеров. law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. That's right. That's what I've been saying. We gotta square our shoulders and stand ever vigilant. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant, clattering about, firing at the birds, orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance? Ну, давай. I've been gathering up a war chest over the years. Saw tuna cans mostly, some Spacer's chaw, few bit cards. I'll reward you for your aid.
Обычная армия дело такое. Enlistment fees. Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. You did? Well, color me impressed, soldier. Это тот самый робот, который... Wish I had a dozen recruits with your gumption. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. Давай, What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Ну окей, пойдем заберем оружие. Удачненько получилось. Что ж, пойдем искать тот самый туалет, за которым лежит какое-то легендарное оружие. Да. Пора войти. Фракция может одновременно восхищаться вами и бояться, и эти чувства друг другу не противоречат. Да, мне это нравится. Я хочу, чтобы все меня уважали и боялись. Хотя нет, я хорошая. Бываю иногда. Так, туалет, говорите, туалет. 45 метров. Ха-ха-ха. If you're falling sick, I don't want you. Так, и чего? Нет, бро, я хочу забрать винтовку. Я хочу забрать винтовку. Я не хочу пока никуда лететь. Столовка. Да. Пустят ли меня в этот туалет? Рили. Ну, хотя ладно. Давайте посмотрим, что дал. Где оно? В выставах. Сверток Людвига. Смотреть. Так, то есть к нему надо вернуться, да? И он нам его распечатает. Сами мы не сможем. И чё? Зачем вы Мелтвейл? Зачем? Вот я серьезно не понимаю, как тут вообще работают... Блин.
хвостовые маркеры. Почему они так рандомно перескакивают? Людвиг, скрой, пожалуйста, свой сверток. Где ты шляешься, зараза? Нет, это не техник корпорации. Или что я должна сделать? А, Людвиг внутри. Ладно. Привет, чувак. Never seen the veil lit up like this before. Feast your eyes, soldier. This here's a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand bolts in its guts. With compliments from old Ludwig. Fun. This ain't some quarterly performance review, soldier. Ours is a grave and sacred duty. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Чувак, мы там были уже, все. I've been after a passcode for years. Boss said no on account of my gross incompetence with all matters related to security. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. There's the rub. Да. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. I don't reckon so. I work with gears and pistons and such. Stuff you can put hands to. Computers and mechanical brains are outside my ken. You know, she names the mechanicals she fixes. Calls them Bess and Clancy and so on. Keep a careful eye on her. Could be a sympathizer. Don't tell anyone, all right? I've got a contact. A real expert in the inner workings of the automaton. We are gonna rip those mechanical secrets right out of their circuits. Well, excuse me. What I meant was I'm going to get a contact. Didn't know I had to be all prissy about my grammar around you. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your memory. Какой ты добрый. Вопрос. Что вопрос? Какой вопрос? Ну You ever ладно. seen the way a mechanical just stands there? Just looking at you, scanning you with its murderous oculus. Pray to the law that you never do. A mechanical never forgets the face of its enemy. First they will rob us of our jobs. And once they have taken away our livelihoods, they will take away our very lives. Понятно. Так. На этот раз я надеюсь. Все правильно? Я очень надеюсь на это. Так, чего? Верстак, верстак. Что у тебя тут есть? Есть кто-нибудь? Можно что-нибудь покрасить, например. Что-нибудь покрасить по-бурому. Ми-ми-ми. Должны же мы что-то взять с этого придурка-то, в конце концов. Так, что он нам дал? Вот теперь можно посмотреть. Что он нам дал? Где вообще это все? Ничего не понимаю. Такой пистолет, сякой пистолет.
А, хотя нет, это то, что я сама наворачивала. Честно, не поняла, что он нам вообще дал, ну ладно. Тут в городе есть, по-моему, еще пара квест-гиверов. Надо с них сначала все собрать, а потом уже идти все это обрабатывать. Житель. Житель. Есть что? Опять житель. Барбершоп. Жители. А, это Тома, с которого... This is where the magic happens. Well, science. But it still happens. Hey, that's... I mean, if you need it. Okay. Да, I need it. Прости. Прости, порвать. А это Томас, которого мы в прошлой серии убедили покинуть дезертиров и заняться делом в городе. Да? Hey, you hear about Wilson? Что, Уилсон? Just between us, Wilson deserted. Lost his nerve. Ran off in the thick of night. Окей, понятно. Так, завод. Что на заводе? Рабочий. Я хожу, ищу каких-нибудь именных НПС. Дезертир пришел на работу. Хорошо. Не работают. Это прекрасно. Просто выход с фабрики. Ну ладно. Ладно. Рабочим это тоже нужно. Ну окей. Окей. Пойдемте обратно. На улицу. Как-то я не туда вышла, да? Куда надо? Опять? В очередной раз? Ну ладно. Хватит таскаться через город. Так, пойдем. Наши ребятчики там идут? Да. Да, ребятчики со мной идут. Сразу как-то так легко на душе. Когда ребятчики со мной идут. Интересно, тут лут возобновляется? Нет, не возобновляется. Те ящики, которые я уже обшаривала. Тут вот еще должен быть некий кладбищенский сторож, который тоже квест дает. Где он? We can handle this. Вот он может быть засранцы, они не кусаются. Бешеные шпрысы. А, они бешеные, поэтому они ругаются. Ну ладно. Ой, зачем я сюда иду? Обманули.
Все равно в обход надо, да? Что такое? Мы же поубивали всех автоматом. Окей. Шпрыса, привет. Ты забавная. Hey, that's impressive. Да уж. Картриджи с битами. Окей. Да, святой отец, я тырю все, что плохо лежит. Но я думаю, ты от этого тоже выиграешь. Мне кажется, я не очень правильно иду. Ну, благо тут можно и вот по горам, по долам пробежаться, ничего страшного. Игрушка не коридорная, не заставляет ходить по дорожкам, не сворачивая никуда, это хорошо. Можно срезать в конце концов. Какая-то мутная база. Посмотрите, какое мощное. Ой, ой, птички. Птички. Птероскак. Будрошки с сыром. Это очень весело. Правда. Вот такие замечательные названия. В переводных играх я очень часто ругаю переводы, потому что ну, зачастую переводят либо не точно, либо искажают смысл каких-то идиоматических выражений. Но тут, честно говоря, я прямо ржу над всеми этими названиями, которые прекрасно переведены, очень как-то остроумно и здорово, и вообще молодцы. Молодцы локализаторы. Так. Ты все еще в своей коморочке сидишь, да, Людвиг? Я принесла тебе то, что ты хотел. Давай. Отдавай мою винтовку. Bang up work, soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the resistance, but не, гратитюдом сыт не будешь. Давай винтовку. Ты обещал. So here's a couple bits for your trouble. And a little something to remember me by. Электродубинка. А я дубинкой не сражаюсь. Надо посмотреть, подойдет ли она, например, Парвати или нашему дорогому викарию. Так. Вот викарию лучше, потому что у Парвати, в принципе, дубинка тоже неплохая. Так, друзья, я схожу в авк на минутку и скоро вернусь. Не скучайте.
Что ж, продолжим. Продолжим. Так, и все-таки я хочу найти того гробовщика, который обещал, вернее, как обещал мне наш друг Google, должен дать мне какой-то прикольный квест. Давайте все-таки еще раз его поищем. По-моему, это не в этот вход надо входить, а откуда-то с другой стороны. Тут их несколько, этих ворот. Товарищ Сайлос. Его зовут Сайлос. Это житель. I'm not holding out hope. Руководство уже с вами. Не сомневайтесь. Another day at the cannery. Так, вот еще один вход. Almost lost a finger in the cannery. Печально. Никто не хочет потерять палец. Так, Томас, пока что мне нечего тебе сказать. Так, пробуем выйти. Свалка. Так, вот 3 выхода. Посадочная площадка. Тут мы уже были. Надо в какой-то более другой выход. Ох, это прекрасное первое прохождение, когда тыкаешься всюду, как слепой щенок. Слава, понимаю вообще, чем ты занимаешься. Ну, в этом есть своя прелесть. Безусловно. Sometimes I wonder what I'm doing with myself. Я тоже не понимаю, поверь. Никто не понимает. Нет, это опять посадочная площадка. Да что ты будешь делать? If you're falling sick, I don't want you. А, вот он. Вот он. Этот гробовщик. Сейчас мы с ним поговорим. Привет, Hey, Сайлос. Miss My Body. Come for a visit? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Младший гробовщик. Hey, I earned that fancy title. Started off a lowly junior gravesite builder, then junior interment engineer. Oh, and I was a junior burial assistant for a time. The rate I've been working, I'm bound to earn a promotion. About 50, 60 burials away from associate in humor. Got a knack for being discreet-like? There's money to be made, long as you keep your nose clean. Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see. Company policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under, free of charge. Добрый.
4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, Oh. and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Так, Людвига мы видели. He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Окей. Conrad's got a barbershop in town. Uh-huh. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ну, Ludwig, Людвига мы that is. видели, да. He's over by the landing pad. Что ж, мутные делишки. Давайте начнем мутить мутные делишки. Вот, пожалуйста, кладбище. Элмер Топсон. Прям такой высокотехнологичный погост, я бы сказала. Наш батюшка ничего не имеет сказать на эту тему? Похоже, что нет. Нашего батюшку волнуют вопросы вселенского уравнения, а не как какие-то там деятели. Так. Almost lost a finger in the cannery today. Know how you feel. Так, надо найти барбершоп. Я его, в принципе, видела. Вот он. Oh, I cut my own hair. But Conrad sells real good disinfectant. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. О, да. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. We don't believe in free anything here in Edgewater. We're a Spacer's Choice company. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic Так, standards. кстати, можно подстричься? Может, я You хочу will новую also прическу? report to me in the event of your death. Whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. As broke as pie crust, friend. Bitless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Edgewater is built on the discipline and sacrifice of its people. Say what you will about our town, but we all pull together. Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Право на лечение. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. Barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Окей. Much Опять нам obliged. разбираться. Что у тебя там ценного-то есть, дядя? Пила, например. О, как все хорошо тут. Деньги, требуй деньги, мозги. Ага. Так, Конрад, секретарь, застрелился. Это очень плохо. Компания назовет это прямо уничтожением собственности просто космоса. Южин был ценным ресурсом, кому-то придется платить за его тело. Это нас разорит. Вот мне пришла мысль продать его зубы. У Юджина ведь был полный рот золотых зубов. Это у него от родителей, кажется, семейная драгоценность.
Ты ведь будешь заниматься его телом? Покопайся там, вытащи зубы, продадим их где-нибудь тихо, а из полученных битов заплатим за тело, так будет лучше всего. Что скажешь? Не пиши в ответ. Вообще со мной пока не разговаривай, просто подай сигнал в следующий раз, когда встретимся. Бровями пошевели. Ага. А пойдем-ка мы с тобой еще раз поговорим, What can I дружочек. do for you? You know about Eugene? How? Ау! А не надо оставлять Then, you know бумажки. Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's choice. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Ну, кто ж тебя Are знает. you asking rhetorically? Because if you're being serious, then Desperate measures, Miss Holcomb. Desperate measures. I'm going to have to ask Silas to dig up those teeth. It's the only way I'm paying my gravesite fees. I'm sure that I have no other choice. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Так, осталось 2, товарищи. Пойдемте искать следующего. Так. Yes, Ага. Mr. Thompson. What? Вот этот странный Oh, обернуть. did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post tomorrow, bright and early Так, tomorrow. этот заражен, Because I'm да? definitely not playing. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? You don't know that. I could have been saying anything. Maybe I said vague. You know how words sound a mite strange when you're sick. Wait, no. Oh, damn it. Okay, listen. Maybe I am feeling a little under the weather, but I swear I'm on the mend. Please, don't tell the constable. You're right. I'm plagued. I'm afflicted. I know it's hard to believe, what with the fine and dashing figure I got. But it's all true. Hey, you're hale and healthy and possibly for hire, ain't you? Do a good turn for an expiring old man? Так, ну давайте. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. Окей, давай. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Так, а Oh, насчет... Law, it's in my spleen now. I can feel it. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Look, I got my gravesite fees right here. See?
I'm good for my word. Get me that medicine. А, ну Your понятно. payment. Ну, хорошо. I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up А and wrote викарий me тут up. стоит. Could Если have ты gone хочешь to что-то see the сказать. good vicar, but never did find my courage. I am sorry to hear that, Mr. Abernathy. My confessional is always open. Except for right now. I know. Should have availed myself of your services days ago. Thanks anyway, Vicar. Понятно. Осталось двое, остался Людвиг и... Чего? Да? Что ты хотел сказать? Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Чё это? Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. How do I put this gently? He's got a lot of cobwebs up in his attic. I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Alright, here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. I'm paid better than Abernathy. Whatever he's giving you, I will do you one better. That's all I can ask of you. Ну, слушайте, в конце концов, это его лекарство. Он имеет на их право. Чё это я должна тут чьи-то проблемы решать? Это его лекарство, он их спрятал. Он их хочет забрать. Ну, камон. Пусть между собой сами разбираются. Сейчас, в конце концов. Так, нет, не на кухне. А где? А где? 23 метра. Далековато. Может быть. Так, а что здесь у нас? Нет. Может, внизу где-нибудь? Нет, наверху. Филлис Грейнджер. Какая сложная конструкция. А, где-то там. Вроде же про фабрику шла речь. Привет. Так, и чего? Филлис Грейнджер, где ты? Не, ну это серьезно. Слушайте, что вообще с квестовыми маркерами происходит? Я не понимаю. А, это она меня к Людвигу просто ведет, что ли? Ну что ж, будем искать товарища. Вот он. You the new worker? Вернее, она. Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame though. Eugene was a good worker. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why.
The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's choice handguns aren't the most reliable. Да ладно. Not half as awful as the bill Eugene left us with. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's choice. Суровый вас нрава. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all, may his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Окей, было быстро. И остался Людвиг. Надеюсь, мы сейчас выйдем в правильные ворота. Быстрым перемещением сейчас. Чтобы время не тратить. А вот антрацилин как раз. Never seen the Vale lit up like this before. Бабло давай. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Будь уверен. Mechanical repellent. A stroke of inspiration from the law itself. Чувак, ты такой придурок, что тебя обмануть не жалко. Все. Так, и теперь нам нужно найти лекарство для Бернетти. Лекарство для Бернетти. Оно где-то. Где-то. Да. Как хорошо, когда есть быстрое перемещение вот по всем локашкам. Это прекрасно. Просто замечательно. Надеюсь, там каких-то мародеров 35 человек нету. И, скорее всего, мы это дело уже зачищали, и поэтому никаких особых проблем у нас... Жаль. Зря я так считала. Так, бро. Ой. Задира. Это же задира. Кто там нашего патерностера мочит? Найс. Ой. Изредка мы будем находить предметы в идеальном состоянии. Изредка. Ключевое слово. Так, что у тебя? Вещички на продажу. Так, что тут за кафедра? Денежки. Старинная сабля, с ума сойти. Предметы тут реально Dishonored очень напоминают. Все так нагло стреляют. Мне кажется, на более продвинутых уровнях сложности я начну получать по щам за такой наглость. Ну, торговый автомат, на самом деле можно даже сбыть всякую шнягу, которую я опять набрала 25 штук.
Телескопические посохи. А, это продать. Надо продать. Гранатомет у нас есть. Зачем мне столько этих пистолетов? Они с каждой бочки валятся. Так, одежда рабочего не хочу. Так, это не хочу. Картоха. А, это хлеб. Продать хлам. Удерживать Z, продать хлам. Прекрасно. Люблю продавать хлам. It's permanent choice. It's space or choice. Да-да-да-да. It's space or choice. На засове. Понятно. Шо? Нет, я дам их Бернете. Ну это его лекарство. Ну камон. Олли детоксия. Чтобы знать, зачем все вот эти притирочки замечательные. Шоковая дубинка. Не знаю. Какая-то фигня. Но у меня, как всегда, пылесос Молдон, так что... Просто берем все. Картридж с битами это всегда полезно. Деньги никогда лишними не были. Второе имя моей Маргарет Пылесос. Маргарет Пылесос. Тосбол. Пешочком пройдемся. Просто ради прогулочки. Если я не ошибаюсь, с побочками в Эджуотере мы сейчас закончим. И можно будет лететь дальше. Курица, иди нафиг, я не буду тебе ничего отдавать. И отдам это Бернете, это его вещи. А там с ним сама как-нибудь разберешься. Вход. Хочу вход. Где вход-то? В дом. Какую-то Юлю. Интересно, почему и сюда нельзя? Так. Да блин, я потерялась. Барбершоп, понятно. Мне нужно в интернете. Где вход его? А, вот, кстати, чувачок, у которого мы забрали ружье в самом начале. Можно с ним сейчас поболтать. Судя по всему, он жив-здоров, ему все хорошо. Его подобрали, забрали, обогрели, обобрали. Блин, а Бернете, ты запалил. Надо по лекарству. I don't know what that means. Is that some sort of medical condition?
Даже если у него ипохондрия, если ему так легче живется, ну почему нет? Sweet life-giving nostrum. The first hit's always the best. Scratched together all the bits I had around the domicile. It ain't as much as you deserve, but it's all I got. Не будем вымогать, будем хорошими. Так, я хотела в полицейский участок, да? Hey, thanks for helping me back in that cave. You got a real knack for curative work. Да, не за что, чувак. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in frontier justice. The office is writing up promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. Ой, нет, спасибо. As a Spacer's Choice Constable, I am authorized to grant you давайте legal постреляем, authority да, toward давайте apprehending постреляем, wanted хочу criminals. пострелять. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 Да, marauders. давай. Cross them off and bring me their fingers. Just one per marauder. I'll dust off the old fingerprint roller. As long as your questions fall within the acceptable margins of А у меня curiosity. есть вопросы? Да пофиг. What is it? Yeah, Zoe. She's been gone a while now. I go looking for Zoe myself, but I'm needed here. All I'm asking is you keep your sights out, yeah? Окей. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Hell's a wide place. She could be anywhere. Could do without the gallows humor. I'll tell you what I can. Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. Could be. Dangers aplenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. But no useful skill as far as I could tell. I work in the constable's office now. I'm not allowed to look pleased. Ну да. Beats working at the cannery. Окей. Еще 2 квеста. Поначалу я хочу... надо вернуться к Сайлосу. А потом все остальное. В какую он вообще сторону? Наш замогильный друг. Ну, что ж такое? Почему нас все время в неправильные ворота направляют? Цветочки такие миленькие, ядовитые поди. Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, miss. Best to ask her yourself. Да, вот странный разговор. My dad's buried here. Silas watches over him when I get Да, when I понятно. can't leave the house. Oh. Well, thanks. Something I can do for you? Так, по поводу пошлин. You run into any trouble? Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. And I'll buy you a drink sometime. Когда-нибудь. Suppose you've earned it. One good turn deserves another.
Yeah? Не буду сдавать в интернете. Не хочу. А сдавать в интернете почему-то не хочу. Может быть, потому что ипохондрия это такое дело. Так, кулак правосудия. Да, я хочу сейчас побегать и пострелять каких-нибудь уродцев. Ага. Вот они мы. И на северо-запад нам надо двигаться. Привет. Привет, святой отец. Хочешь пострелять в мародеров? Ясное дело, что они там будут не в одиночестве, что там будет целая чудесная банда, скорее всего. Ой, мамочки, первопроходец. Слушайте, какая адическая штука. Прям такие вот опасянки. Лучи. Это, видимо, какой-то аналог местной радиации такой. Мозг первобытного. Хорошо. Так. Чего-то где-то 180 метров. Тут какие-то мега убер-обезьяны шляются. А, все понятно, вот. Вот эти вот строения очень напоминают бандитские сайты в Mass Effect Andromeda. И Берти. Ох, сколько ж вас! Я могу целиться, оказывается. Всем известным способом через правую клавишу мыши. Мародер такой. О, патерностер. Надо все-таки почитать, зачем нужна вот эта странная еда. Спасибо, я знала, что вы оцените. Дядюшка. Так, этот красавчик в итоге там так и откинулся, да, на крыше? Или где он? Где он? Я хочу его палец, если что. Их чё? Псевдояблочный сок. Ой, тут дамажится. А может быть я автоматически его взяла? Ну-ка. Нет, нет. Значит, надо найти трупак. А, вот палец. Супер. И какой-то ружьишко он еще уронил. Надо сейчас будет сравнить с тем, что у нас есть. Так, вот, кстати, о птичках. Салтуна. А, да, здоровье. Поели. Еще чувачки ходят. Можно тут очистить. Что там? Опять штурмовая винтовка стандартная. Даже брать не буду. Пусто. Бежим дальше. А, я хотела посмотреть, что с него за ружбайка упала. Тяжелое оружие. Меняем. Да, и гранатомет у нас даже есть.
Incoming. Мимо этих чупачу нельзя пройти, да? Nice hit. О, да. Говорите чаще. Бумс. Ничего, и где ты? Я хочу тебя облутать. Опять растворился. Лан. О, птички. Невелички. Ну, зачем ты испарился? Быстро. А, она внутри. В пещерке. Гуд. Сейчас наведем тут немного шороху. Вот тут если нет гранат, я хочу кидать гранат. Будем кидать гранат. Бамс! Роскошно, дай вот скотина. Что-то? Где что еще есть? Вот большой ящичек. Хочу прыгать. Окей. Так, все забрала, да? Все собрала? Отлично. И осталась следующая локация. Как постарали. Какие-то змеи-глисты шастают. Ой. Сытная таблетка. Ух ты. Надо подъедать периодически эту всю халабуду. Не зря ж я ее таскаю с собой. Я вообще-то бежать. Надо, кстати, скорость бега прокачать. Что это не бег, это какой-то непонятно что. Где этот вражеский компаунд? Хотеть стрелять. Ой. Нет. Сюда я не хочу. Там какие-то убер-обезьяны. Нет, я не буду тут прыгать. Что случилось? Глитчи. А вот они. I don't know anybody who ever came out this far. А, мы Зои нашли. Понятно.
Говоришь, я борзая. И когда-нибудь мне наваляют. Почти наваляли. Zoe, go home. Wow, you crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. What? You mean Adelaide's little congregation of nature-loving nobodies? I could not possibly be less interested in them. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. And no serial dramas. I've been thinking about going back. I just gotta know if Lord Cavendish really is the masked marketeer. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is gonna be glaring knives at me, so I've got that to look forward to. Ну, собственно, все. Ничего не хочу мне уточнять. И пальцы мы тоже собрали. Класс. Класс. Там куча каких-то вот шмоток. Ой-ой-ой, валим. Да, валим. Хорошо, возвращаемся в город в таком случае. И репортаем Грейс, репортаем нашей брутальной леди констеблю. Я что-то немножко в каком-то мате. Ну, что? Поговорить. Я хочу говорить. Ms. Romero's in our office now. Edgewater's getting crowded, so we could use the help. We pay by the finger. What do you have for me? Gil Antrim. Real name, Guillaume. Duly processed by a freelancer on behalf of Spacer's Choice. I remember him. He was just a kid last I saw him. Shame. I'll just need your signature here, 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 and here. Got any more fingers for me? Да, все есть. Mabel Burgess. Age 37. Right or left-handed? Let's just say no longer applicable. I remember Doc Burgess. Conducted my physical every fiscal quarter. Guess she couldn't keep her hands off her patient's medicine. Still one outstanding bounty. If you've got a finger, I've got the paperwork. Here we are. Bertie Cotton. Cause of death. Let's just say overwhelming physical trauma. Bert was the local preacher before Max took over. Always was quick to remind us that we all get what we deserve in the end. Well, that's all three. I must remember to requisition some more fingerprint to ink. Here's all the compensation you've earned, plus a bonus. You've done such a bang-up job hunting down our former workers that I thought it only proper to deputize you. Congratulations. До свидания. Так, и Грейс. Грейс, да? What is it? What is it? We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened, anyway? Zoe joined up with a band of marauders. Zoe. The same Zoe who doesn't know a barrel from a trigger. Well, I've heard stranger things. You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Let me know if I can do something for you. Да, вроде как ничего. Ура, ура, очки, очки. Очки, очки, ура, ура. Так, продолжаем вкачивать дальний бой. Всякие тут общения. Вот эту всю историю. Так. Славно.
Тетя Клео знает в любом месте и веселее вместе. Умение напарника. Я анлокнула. Я хочу скорость боя, вероятно. А нет, вот так сделаем. Так, друзья. Уважают. Меня уважают. А могу ли я сейчас что-нибудь вот порвать, например, хорошее что-нибудь выдать? О-оу. Красотка. Нет, я это себе возьму. Что там на 9 было? Я жадная, да. Надо это, шлемы снять. А то что-то какой-то ад. Так. Викарий. Самое красивое облачение, да? 9. Ну, тоже 9. Это очень смешно. Правда. А себе я вот такую вот броньку поставлю. О, ништяк. Буду страшная, но сильная. Все продать чертям. Где мои пупсики? Ох, вы мои пупсики. Так, знаете что, друзья? Я уберу, пожалуй, шлемы напарников. Потому что это какая-то фигня. Так, ну что ж. Вот это я не хочу. Вот это вот что-то искать. Чего кого? Пожалуй, нам нужно лететь на Stellar Bay и выполнять уже основную квестовую линейку. Хватит фигней страдать. Где моя красивая посудинка? Что я получила? Какой-то предмет? Получила предмет. Хорошо. Порвать. Привет. Оборваночка ты моя. А вот теперь можно, в общем-то, даже и что-нибудь замодифицировать, ну потому что модификация брони, укрепленной физически, была гаджет, набор навыков. Да, ну вот, пожалуй, поставим вот эту историю. И одну вот эту дипломатическую. А, нет. Нет. Только одна модификация может быть, да? Жалко.
Нет, я не хочу на этот. Я хочу вот на вот эту штурмовую винтовку. А, хотя... Угу. Ну, видимо, только вот это и доступно. Что-то она усиливала, сама не знаю, что, ну ладно. Так, а вот на шлемы ничего не могу, да, поставить? Ну ладно, бог с ним. Полетели тогда. Перезарядимся и полетели. Так, первопроходец. Да. Погнали. Нас приветствует карта системы. Привет, карта системы. Чё? Все? Полетели, что ли? Ну ладно. Can we talk? Да. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson. I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. Да, давай. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Нет, пока нет. Перерыв окончен, действительно. Слишком много болтаете, девушка. Такс. Smells like grease and unwashed bodies, just as I remembered. Ну, простите, падра. Уж что есть. Yeah, with a tossball stick. I heard you the first time. There weren't any witnesses. No. Hey, no offense, but I don't think this walking saltuna can's gonna appreciate you interrupting. Keep talking, Millstone. See what happens. Now's not a good time. I'm dealing with a problem here. So, go space yourself. Problem solved. You must really want to truncheon through your teeth. Straight outer. Do what you want. I'm done. Whatever you heard, it's all true. I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of toast. That's when I broadsided him with a tossball stick. Yeah. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Enjoy my freedom. Scrounged together enough bits for a 0G. Other than that, can't say as I do. Hey, not for nothing. But I saw you wander out of that ship over there by the dock. Наш еще один Not gonna be напарник. yours, would it? Captain of the Unreliable. You're like something out of a serial drama. Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. See you around, boss. Да, мне нужен грузчик. Симпатичный товарищ. Давайте посмотрим, где у нас еще есть какие-нибудь именные НПЦ. Ой. What do you think you're doing? Don't test me, Вот такие мы, нехорошие.
Так, эти просто морпехи. Ну, мне просто было, честно говоря, торговый автомат. Хорошо поправил, хорошо. Мне просто было интересно, что будет, если я реально что-нибудь украду на глазах у честного народа. Так, кстати, ножи для масла к чертям продам все. А нужно ли мне все это, а? А ладно. Ну, пусть будет на всякий случай. Огонечка, продать хлам. Да. Так, куда мне выйти-то? Identification, так, please. поговорим, хорошо. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Well, isn't this wonderful? The captain's done something to get on the board's bad side. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. Can't miss it. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. Да, мы-то не знаю, кто. You take the starch out of them, well, Мы никого не you won't hear знаем. any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Ну, началось. Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Чё это? A handful of sand cleaning units retrofitted for surgery. I don't know much else. I stopped listening when she started yelling. Да. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? Нет. Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even get a big interstellar freighter. 2 biggest operations are the board. That is, Halcyon Holdings and Sublight Salvage. But there are independent operators around the promenade deck. Most of those jobs are going to take you off station, though. Commandant Sanita might have a couple of folks she needs killed. Bad folks, I mean. Not regular folks. She'll be at the security desk behind me. Chief Junlei might have an errand needs running. She's all tied up trying to fix our heat problem. You'll find her in engineering. No kidding? I'd love to get a look at this old girl's innards. I bet they're real twisty and weird. In a good way. Happy to help. It's my job, after all. You're real good at it, too. Well, thank you, miss. It's nice to be recognized. Yep. Can we move this along? I have a certain, matter I'd like to attend to, Captain. Are you pulling my leg? You must be one of them long-haul freighters from outside the colony. Well, I won't hold it against you. It goes like this. Back on Earth, before the crossing, the powers that be were selling off stakes in distant star systems they thought had potential. A bunch of companies decided to throw in together and form the Halcyon Holdings Corporation, then buy up the rights to this here colony. That group's what we now call the Board. Yep. Надо немножко Groundbreaker's the only насчет real лога independent port. поузнавать. Aside from us, there's just tramp raiders and wildcat miners. Seems like every year the board's offices get bigger and their ships take up more of the landing base. Haven't seen nearly as many tramp crews this year.
Groundbreaker was one of the original colony vessels to come over on the crossing, a few years before her sister ship, the Hope. Once everybody'd been de-thawed and dropped dirtside, the original crew of the Groundbreaker decided they rather liked the spacefaring life. I guess that was the start of our independent spirit. Now, here we are. Sitting around drinking whiskey and smoking cigars, yeah, probably. Can't say for sure, of course. Doubt I'll ever see the inside of it myself. Glad to help. Relative to the board holdings? Not really. But there's a few with the means to go where they will. They aren't rich, but they aren't likely to look too close at your work history either. They strip the parts from derelict ships and abandoned outposts. There's some that say they make the derelicts and encourage folks to abandon their stands. Sublight gives me the creeps. I've known folks who went to work for them and just vanished. They're on the promenade run by a woman named Lilia Hagen. I'm only telling you so you know to avoid me. Окей. All right. Надо сходить. The fence. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Most places are on the promenade deck. Очень Big много door вопросов. yonder, straight through security. There's a bar on the starboard side. I got a preference for the Lost Hope myself. Talk to Vera. She'll set you right. You need anything else? You let me know. Don't want anyone saying Groundbreaker's not the most hospitable port in the colony. He's friendly enough unless you speak ill of the board. Get the sense he doesn't care for Groundbreaker much. Not that he would, being a board man and all. He's our liaison. They can't abide an independent township, especially not one they gotta depend on. We're the first and last stop out of this colony. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits off the top and manifest processing fees with every one. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them. You sure you didn't just step off one of the interstellar freighters? There's no working with the board. They don't share, not bits, people, or resources. You work for them, or you don't work at all. Groundbreaker cooperating now would be tantamount to joining their ranks, and we sure as shit ain't about to do that. It's a delicate balance, right? We could cancel their freighters' docking privileges in retaliation, but where'd that lead us? They got assault cruisers, gunships, and a handful of mining operations at their fingertips. We push them too hard, maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces. Or they cobble together a new Groundbreaker and put us out of business. The board wouldn't do that. Would they? The board is necessary to provide order to the colony. They believe it's their prerogative to overrun you. But whether you allow Интересно, that будут ли is тут up to you. какие-нибудь конфликты It's a tough line to walk, между no doubt about that. сопартийцами? But we make do all right. So far, anyway. Ну вот когда они спорят, надо выбрать чью-то сторону, один на тебя обидится, ну вот эта вот история. Ну это интересно, кстати. Sure thing. Все. Be seeing you. Окей, так. Что ж, смотрим, что есть. Так, Удом, Бетфорд и Глэдис. Ну, пожалуй, что пока так поступим. Ну, либо будем... Ой. This is it. Security. I can check the departures register to find out which crew the Scholar shipped in and out with. Так, тут надо как-то какую-то маскировку накручивать, потом я с этим разберусь. А теперь бы понять, куда нам идти по основному заданию. Где все эти Глэдисы, Бетфорды и прочие товарищи.
Ой. Очевой. Нет, Патра, мы идем вниз. Сори. А вот наш, например, Финиас. That's quite the impressive list of infractions. Висит. Так, куда идти-то в итоге? Нет, ну сюда-то можно? No one lives on Monarch. It's a wasteland. You're hearing things. No, seriously. There was a lot of static at first, but then this voice said his name was Graham? Graham, right. Broadcasting on a dead world full of... Вот и попрал наш. You know, it takes more muscles to frown than to smile. Who told you that? Так. Слушай, дружище, что ты хотел посмотреть? Carry on. Голографическая маскировка. Да, ладно, давайте потом. Потом с этим разберемся. Когда пойдем квест Падре выполнять. Квест магничку из-под носа. Где все эти люди? Так, на монах нельзя, это мы поняли. Что дальше? Куда идем? Вот. О, слушайте. Да ладно. Да ладно, Падре, ты просто не умеешь веселиться. Это пыль. Что происходит? Нет. Ой. Кто-то ищет работу. Я не знаю, если там какая-то... Так, вот нам с этим типом надо поговорить. Organized, efficient, competent. Well, mostly. I think everything in here is worth more than I made in my whole life. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? This is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. You was my dearest friend.
my only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? That's just like him. Such a sentimental man. Tell me, how did he die? Oh, awful business that. But why? How? No. Best not to ask after the gory details. Right. You are going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Алекс никогда не говорил. That's... Well, потому что я не говорила с Алексом. Terrible news. Oh, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? Да, вроде нет. Нет. Отвали, чувак. Корабль нам отпустили. Давайте теперь искать некую Глэдис, которая должна нам дать пропуск. Куда угодно. Так, какой-то... Давай. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I'm sorry. Am I causing a scene? See, Umfuru? We could have avoided all this unpleasantness if you just let me talk to Jessie in the first place. Let me get one thing straight. Jessie and I are not friends. I just owe her, okay? As for the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too long, and she's apparently not receiving visitors. Be my guest. If you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy, I'll be impressed. Oh. Something I can help you with? If only my other patients had so many inquiring after them. I'll tell you what I've told the others. Сейчас включим The убеждалку. records say Miss Doyle checked herself in and requested I admit no visitors. The requests of our patients are paramount, so no, you may not see her. She's not my patient. I'm certain no one on my staff would falsify patient records, if that's what you're implying. Not without dispensation from Chief Jun Lei. Supplies are Все hard to дороги come ведут by. к старшей Дзюньлей. We don't have the ability to manufacture our own medical supplies here on Groundbreaker. Regrettably, we are dependent on the board for such mundane items as bandages and antibiotics, as well as more critical resources like adequately trained staff. We'd nearly signed a supply agreement with Anti-Cleos, but they demanded we only use their branded drugs, and that's simply not tenable. Take care. Проницалка не сработала. Good luck getting to Jessie, and better luck if you do. It's work. Я ничего, что сюда в наглую заперлась. Может, какие-нибудь записи будут? Скачковая лихорадка. Бальзам для кожи украсть, еще что-то. Кто это? Кто-то кашляет. Это Restricted Access. Так, а что? Operating Room. Карантин. You ever wonder if maybe folks keep things closed for a reason? Так. Хотя бы быстро что-то потырим. Джесси. Нет, Джесси. Джесси.
на засове. В карантине Джесси нет. Так, пожалуй, нам надо отсюда свалить на некоторое время. Так, может быть, вот эта девица нам поможет. I take it you're a freighter captain? Вернее, дама. If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Did he now? Mouth on that man. I swear his late mother'd be ashamed. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate. Our delivery man. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. Ну, когда-нибудь, That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. The place is probably crawling with outlaws. Понятно. А, так. Что ж поделать-то? Operating rules и карантин. Еще раз сунемся. Nicely done, это точно. Единственное, что нам это почему-то ничего не помогает. Где это девица-то? Странно. Других дверей я не вижу. Видимо, этот квест решается как-то иначе. Ладно, давайте с Глэдис разберемся, потом посмотрим, что сделать здесь получится. If it's between the unreliable and the rest and go, I believe I'll sleep on the ship. Суровая женщина. My heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven. Just like store-bought. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the port. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Да, у меня нет столько денег, конечно. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Начинается. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. Ну, рассказывай, рассказывай. But if you've got qualms... Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Rosa. Так, а на этот розовый нам как раз нужно, чтобы найти там кислотную канистру для нашего робота. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Okay. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Might want to acquaint yourself with Junlei Tennyson, Да, сейчас пойдем. Groundbreaker's chief. Сейчас пойдем. She's been trying to get a handle on this heat problem we've got. You'll find her freighting in engineering. I'd say she's a sweet girl, but law forfend someone call me a liar. Что у нее есть на I've got a продажу? lovely little throw pillow.
Just something I tossed together. Like to keep my hands busy. А печеньки-то есть? Печеньки хочу. У нее есть печеньки, да? Как мило. А на это у меня денег нету, да? Сколько у меня денег вообще? 6600. Доступ к товару ограничен. Интересно. Воу. Какой пистолет. Хочу ли я такой пистолет? Сколько он стоит? 5800. Нет, спасибо. Не. Я вот не помню, сколько у меня бронька сейчас, эта уродская. 19. И милый шарф. А есть что-нибудь посимпатичнее? Может быть, не такое мощное, но посимпатичнее. А можно это примерить? Ну, что-то неинтересное. Так, 18. О! 700. Можешь купить? Давайте купим. Надо же что-нибудь купить, посмотреть хотя бы. О, розовенько, няшненько. И жуткий шлемчик. Давайте Паттеру что-нибудь симпатичное купим. Это Паттер у нас совсем голый. Воу. Это даже весело. А порвать будет как бомж. Магничка. Помойка. О, по мусоркам можно шариться невозбранно. Это приятно. Так. Давайте уже встретимся с этой Дзюнлей. Куда идти, не знаю. Тут есть что-нибудь? Нет. Куда-то туда. Пойдемте. Продавец шпрысятины. Thought there'd be more machinery. Must be housed on a sub-level. Spent all day in here and not have looked at half the best stuff. It's all pretty worn Чуть почитать нет? Нет. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting.
Так, и что? Да, никаких сварок. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. А у меня есть какие-то охлаждающие штуки. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Sorry, I forgot not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for ну постреляем, да, чё уж. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Хотя, может быть... Хотя, о чем с ними разговаривать? С этими людьми. Современный стальной ключ и вы. Я могу это украсть? Нет. Спасибо. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Reports from concerned supervisors indicate... Растраты рабочего времени. Так, что у нас еще есть? Потом... И все же, что делать с этой странной Джесси? Have you seen this man? Information needed to the capture of wanted terrorist Phineas Wells. Report any sightings to your local board embassy. Тетушкина тетушкина кухня. Сальный. Привет, Сальный. Ты ничего не продаешь? А зачем же мне тогда твоя кухня? Джесси Дойл. Как туда попасть? Это фигня. Sublight salvage. Their front looks surprisingly on the up and up. You reckon we can shop here, or is it all spoke for? All I'm saying is, our lives are predestined upon a path that is only visible in retrospect. If I could have predicted my life path would lead to prison, and thus avoided it, wouldn't I have done so? And even if I had, it still would have been unavoidable. Like that time I warned you about the giant pile of raptidon shit, and you stepped in it anyway. Такая чудесная пасхалочка к лифтовым разговорам в Mass Effect. Когда едешь в лифте, а тут соратники начинают
жизненно важные вопросы перетирать. Так, ребятки, мне пока к вам не нужно. Я всего лишь искала... О, привет! Способ пробраться к кусте Джесси. Medical Bay. Картошка и цепочки — это хорошо. Я бы сейчас прямо поела картошки и цепочек. You hull-headed quacks do know that restful recuperation requires not being disturbed, don't you? What? Why? Everything's fine. We're all fine here. No need for her to be worrying her pretty little head about me. I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body. Highly, lethally contagious. But I'll be fine, so long as I'm left alone. Criminy. She really ain't gonna drop this, is she? Alright, okay. We can discuss this like the level-headed folk that we are. Seems I've got to do something before Ellie goes jabbering my business to anyone with one ear and an intent to listen. The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You, ain't with the board, are you? Нет. See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. Udon Bedford's the board guy on the station. He'd know how I stand with them. If you can square things for me, I'd owe you one even bigger than Ellie owes me. What? No, I didn't do anything. I'm a law-abiding denizen of this ship, I swear. Think? No. I recognize a contracted killer when I see one, thank you. In my line of work, that's a skill you develop during week 1, assuming you want to keep breathing. Alright, I'll fess this part up too, if it means you'll help me. I'm a thief. I specialize in particularly high-end and historically valuable items. 3 weeks back, I caught rumor that the Blood Tier diamond, last worn by an heiress on the Lost Hope, had surfaced for the first time in 70 years. If I had, you think I'd be hiding out in the med bay? I was gonna steal it, lined up Udom as my buyer. He paid half up front to finance the operation. Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond, and it crumbled to stardust in my palm. Anywho, I barely made it out with my life, and nary a plan to make back Udom's deposit I'd spent. Thanks for helping me with the board. You're a real pal. Or I guess I should say, Ellie is Так, one, мне надо валить. Похоже, мне надо валить уже. Хорошо. Any word on Jesse? Да. Good luck. The board's got an office on the promenade just before engineering. You can't miss it. Ну что ж, попробуем. Удачи. Я думаю, так быстро, как с Алексом у нас не получится. Вряд ли он хранил фотографию Джесси на своем журнальном столике. Посмотрим, чего он захочет. How do you do? Oh, how might I assist you? Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem right. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? Не знаю. I quite concur. It's refreshing to deal with someone practical for a change. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? Что-то я нехорошее сделала. По-моему, сейчас. Так, ладно. Давайте.
что-то куда-то вкачаем. Wish I could say it was good to see you, Ellie. At least you finally got your chance to square our debt. That ought to make you smile for once, huh? Nothing makes me happier than being even. Except being right. That's nice too. Got word from Udam, from the hitman who trailed me the other night. Seems I'm indentured to the board now. I ain't too elated about going exclusive, but it's better than winding up dead. Да, это You sure saved my однозначно. skin, stranger. All debts between me and Ellie are cleared. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better than average sawbones. If you're looking for a medic, I can work my debt off. Ну давай. If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion, which tells me you're competent. But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. You won't be sorry, though it looks like you've got a full roster already. Time to play favorites, Captain. Traveling in style, are we? I'll be sure to nab a cabin with a view. Welcome to the crew, Miss Ellie. We're real happy to have you. Так. Что теперь? Новые детали для радиаторов. Сигнал бедствия — это розовый. И так, Сцилла. Вернуться на безнадежный. Найти терминал безопасности. Давайте поищем. Вроде как я разобралась с вот этой вот историей с маскировкой. И если наш патерностер будет работать быстро... Теряшка, да, теряшка, теряшка. There he is. Ой. Так, Now that we have the data cartridge, I can finally find out where that. рискованные товары, что-то по безопасности. Видите. Так, пожалуй, пора валить, да, ребятки? Всё. Фух. Что-то я прослушала, что он мне говорил на эту тему. С ним надо просто с ним самим поговорить. Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Oh, it's nothing. I suppose I really didn't have much faith in actually finding them. Was a bit of a long shot, wasn't it? I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Хорошо. Нам надо лететь на Монарх. Давайте тогда сейчас пойдем постреляем. В нижних частях корабля. Там что ли какой-то лифт вниз?
Там придется пострелять, я думаю. Да? Там идем. Так. Это торговцы. А куда идти-то в итоге? Запечатано. Я не поняла. Нет, нам сюда. А, вот лифт. Вот лифт. Фух, ну что ж. Пора пострелятушки. Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Поболтать можем? Чудо. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Huh. Yum, yum. Time to feed the flames. It's nothing personal. Promise. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. Speaking for myself, Captain, I am not of a mind to be murdered by a psychopath who plays with fire. You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for one captain. Да, я как бы не против. I know this ain't a toy, neighbor from above. It's a catalyst, just like me. Keep talking. I like the sound of your voice. That's right, sir. Just the parts. We'll be in and out in a jiff. You won't even know we were here. Tennyson just keeps feeding the furnace, don't she? We're still playing with her last sacrifice out back, with the crew. You don't just ask a king for a favor when you're standing in his court. Сейчас ты меня получишь пророчество. You bring tribute, sacrifices, prophecy, shit like that. Tribute it is. And ain't this just a royal sum? Don't we need those bits, Captain? To buy the key from the lady? The principles of the universe dictate that sometimes we must appease others to keep from being roasted alive. You've got the run of the kingdom. Up those stairs you'll find the parts. My crew won't get in your way. Слушай, не волнуйся, порвать, мы сейчас налутаем еще больше. Keep quiet. Да, keep quiet. Никого ж нету. У них тихонько сейчас налутаем целую кучу. Дружок, иди. Birthday. Oh yeah? Fuck your birthday. Liz gonna be pleased as pie when we show her these. Да, еще немножко полутаем тут. Полутаем. Чтобы они тут думали. Anybody here? Пусто? It's so cozy. Да ладно. Я же говорила, мы тут разживемся. Какие-то 688 биток у нас вообще абсолютно не напрягут. Я так считаю. У нас сальвага столько что. Тут мы были, да, по-моему? Или нет?
people don't like worms in their shrooms. Aw, they're just killing the soil. Что такое? They're my friends. Держим в черве. Ну то да, тут сложно будет, конечно, что-то украсть, потому что они прям вот... Ну, хотя немножко денежек подняли. Even the proverbial unwashed masses would turn their noses up at this place and cut them off. И Кари, ты такой добрый. Так, на выход. А, вот здесь можно еще куда-то залезть. Давайте залезем. А вдруг тут тоже деньги есть. Деньги. А, тут мы были. Привет, ребятки. Вы такие милые. Пылищ. Ладно, пойдемте на выход. Ну что ж, почувствуем себя снова спасителями человечества. You've returned, and in one piece. Color me impressed. Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shop. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight magical infestation. Жук-гусеницы. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you. I ship this. I ship this. Ну серьезно. Они такие милые. Разговаривать будете? Нет? Не будете? Так, жук-гусеница. Жук-гусеница меня интересует, ребята. Ой. Табуляция. Главное сейчас не взорвать. О, жук-гусеница такой прикольный. Враг убит. Еще не весь враг убит. Ну там цвиркает. Или все. Я немножко горю, да. Слегка погорел. А, ну сейчас будем автоматонов убивать, конечно. А, да, можем просто пройти мимо. Где у тебя школа дорогая? Эти патроны подходят для автоматонов, ну что поделать, других нет. Try something else.
Я бы рада. Но у меня нету ничего. Да, нужны патроны. Ну, хотя бы сейчас вот этот пистолет поставлю, он просто стреляет. Просто стреляет. Ну, мы идем. Я уже запуталась. Нет. Ну, что это? А, вот, лестница. Рада трайсом повторяю. Дайте мне сам Guys alright, да. Патронов мне дайте. Непременно. Непременно. Что ты думала? И заглянем, что ли? Обязательно заглянем. Нет, надо вниз идти. Я думала, можно поверху проскользнуть, но нет. Где лифт? Да, тут как-то поспокойнее стало. Ничего не обжигает, во всяком случае. Мы спасители человечества. Спасители. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Ура! Снова эта прекрасная музыка. Минус элитная пехотная броня. Скрытность нам немножечко занижает. Тут сюда 40 вкачиваю. Падре. Аналогично. Не сохранила. Ну ладно. Способность. Класс.
You aiming to send a message? If so, we best do it now while we still got time. Me? No. But our relaying capabilities? That's on the final countdown. We're going offline in 3, 2, 1.5... No. Wait, I've lost track of my weeks. Maybe it was 36 or... sometime dire soon. Так, может, ничего страшного? Our primary relay station is soon to be occluded by a gas giant. Happens every 40 years or thereabouts. The event's forecasted to last for months, during which we'll lose signal to the station. That'll put the whole system in a right dire situation. We've got backup auxiliary relays, but the one currently in orbital range went offline some months ago. We can't spare people for routine maintenance. Yeah, I'm working on it. I finally got the chief to approve the budget for a diagnostic expedition. But allocating the personnel loss for sending a technical team to the relay station keeps getting denied by Junlei. The chief. I should say no, but why not? Maybe you can figure out why it's offline. I'll send you with an equipment manual. Hopefully you'll get lucky, or I'll get my approval in time. Hope you don't mind if I borrow that manual when you're done with it, Captain. I could do with some leisure reading. Oh, and I'll need you to retrieve a copy of the relay's backup data. I gotta forward any messages from Earth stored in the memory. Better late than never, eh? Okay. The relay stations orbit the edge of the Halcyon system, so they tend to receive the majority of any transmissions from Earth. I'm sure the station's got a stack of junk messages just waiting for me to sort through. Это мое любимое занятие. It's not like they're in high demand. Most tend to be adverts on new products, meaning only folks in Byzantium can afford them. Окей. Так, куда-то лететь надо, да? Ой. Ага, да, надо куда-то лететь, понятно. Терра-2, Сцилла. Ну, в общем-то, судя по всему, нам нужно уже возвращаться на корабль, поговорить с Парвати, посмотреть, как там наша новая подруга Элли устроилась. Блинная смесь. Мне, конечно, подмывает тут походить и пошопиться, но, слушайте, налутать в бою гораздо интересней. И это правда. Чистейшая. Где моя селедка? Так, мой кораблик, как на него сесть? Вот так. Так, могу ли я по-бырому обшарить вот этот ящичек? У меня все плохо с боеприпасами. Не-не-не. Лучше с боеприпасами не стало, но ящичек наш. Это радует. Hey, you got a second? Ой, ты хочешь ко мне, котик? Fancy running into you again. Ну давай, ну пойдем. Just admiring your ship from up close. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Ты же грузчик. Зачем мне грузчик? Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Грузчик? You're serious. You're giving me a shot. All right. Hang on. I put together a little speech, just in case you ask. Он милый. Hey there. I'm Felix Millstone. I have prepared a list of reasons why I believe you should hire me to join the crew of your ship and/or outlaw gang. Firstly, I am highly personable, and I get along well with anyone who is not of the jackass persuasion. Sorry. He's funny. Secondly, I can be counted on in the event of a firefight, standoff, and/or raid. My motto is, if you need a steady gun hand, I'm your man. That motto is it's a work in progress. Okay. Давай, погнали дальше. Additionally, I have several years of experience as a box hauler. This skill may come in handy if you need a body dragged away or a door held open while escaping enemy fire. In conclusion,
Thank you for considering me for your ship crew and/or outlaw gang. I look forward to our adventures together. Да, грузчик мне нужен, потому что я столько мусора собираю. Thanks for the vote of confidence. What do you think? Am I in? Да, давай, котик, пойдем. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not gonna regret this. I'll just gather my personals and meet you on board. This is gonna be great. Да. Really? We're picking up strays now? Look at that. A real vicar. I'm sure we'll get along like a church on fire. Ржущий товарищ. Пусть будет. Пусть будет. Всех собрать. Собрать всех. Так, сейчас поговорим с Парвати. И, наверное, будем закругляться на сегодня. Hail, Captain. Your return time is within 14% of the expected value. Да ладно. Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? Давай. So, Junlei and I have been talking some. Through messages. I got him here on my data pad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. Me. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. And the trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. And my chest hurt, kinda. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. And now you kiss. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways, not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Thanks, Captain. That makes me feel a touch better. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel. Who's Isabel? They were close, Captain. Like, more than friends close. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? Так, 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? Lost Hope? Окей, на следующий раз. Thanks, Captain. I'll be ready. Так, пойдемте проверим наших свежих сопартийцев. Как они там пристроились. Мальчики-зайчики. Так, и с вот этим кислотным деятелем надо тоже разобраться. Так, что это? Пурпурные хрустики. А, ну это Феликс. Шоколадки, пурпурная шипучка. Это котик. Оу, оу. Хвала поджогам. Так. Это тоже протозбол. Они с викарием должны сойтись на этой теме. Книга о машиностроении. Так, викарий все что-то пишет. Так, Элли. Инструменты для отбеливания кожи. Это хорошо. Стимуласьон. Зачем он мне нужен? Ну ладно. Старая сабля. Так,
Поговорим мы с тобой потом, кстати. О, привет, котик. Ты уже... Ну, ты, конечно же, пошел пожрать сразу. Сходу. А я хочу в свою кибитку. В моей кибитке можно как-то, судя по всему, повесить вот эту вот саблю, которую я притащила. Куда-то вот сюда? Нет? 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 А куда? Куда я могу ее повесить? Или я ее уже повесила? Да, по всей видимости, я ее уже повесила. Ну ладно. Что ж, друзья, на сегодня, пожалуй, закончим. Полетим в далекий космос в следующий раз. Ну, либо сходим и еще поковыряем вот эту вот чудесную граундбрейкер машинку. Всем спасибо, кто смотрел. Приходите снова. Следующий стрим будет ориентировочно в среду. С вами была Спринц и пока-пока.